Hey guys, welcome back to the channel The Random Couple. ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಆಯಿತಾ, ಸೊ ಸಂಡೇ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ನ ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಬಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್, ಆರ್ ವೈಟ್ ಮಾಂಬಾ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಮ್ಮವ್ವ ಕಾರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಬೈಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ಇವತ್ತು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಡೇ ರೂಟೀನ್ ಹೀಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು. ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಬೈಕ್ ಜೊತೆ ಅಥವಾ ಕಾರ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ವ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಹಿಯರ್? Okay, so a basic quick chain maintenance. This is the most cheapest way to clean your chain. Okay. No need to have extra chain clean and all that crap. I'm just removing my front sprocket guard. What is that? Front sprocket. Friend's pocket. I don't know pa. Hey, these are all sprockets. You've not learnt this. Sprockets. I heard it as pocket. Why you have to learn? So I'm a computer science student, not mechanical. So I had my entire toolkit, but when I shifted houses, I misplaced it. Okay. So this is my front sprocket, that's my rear sprocket. Okay. And now I want you to do the magic of sitting on the bike. Okay, now I have to sit on the bike. Yeah. Okay. To sit now? Yeah. Hi. Okay. Yes. This is usually the hard part because it's a very big bike and you can't do it all alone. My wife is usually the savior in this part. Okay. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. Okay. Okay. What happened? ಆಯ್ತಾ? Wait. ಆಯ್ತಾ? 3, Okay. 2, don't hold, ಏನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? don't hold the brake. Okay, I'm not holding anything. 3, 2, 1. 1. Ow. Oh, fuck. I've gained weight. Okay, fine. Yes. Okay. Okay. Now you can get down. I can get down. Yep. Okay. Okay. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? The orange color So one. much for big bike owners. What is it called? That orange wala? Paddock stand. What is that? It's called a paddock. 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 ಯಾವಾಗ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀನು ಅದನ್ನ? It was a very old one. At the time I had my Duke 390. Because my Duke 390 was orange, I got an orange paddock. Oh, is it? Yeah. You get in different colors, huh? Black also you'll get. Pink also you get. We'll paint it. Okay, what next? I need to find something to put on the floor. Put it on the floor. You didn't get it. भैया पेपर है क्या? Waste paper. वेस्ट पेपर नीचे डालने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है. No, it's not there. It seems. Always use some kind of scrap to put under. Because when you're gonna clean, it's gonna make a mess. Okay, so we'll start with it quickly. Okay. Okay, ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? this is some petrol. You can always use kerosene, but I'm using petrol. It does the same job. Okay. Kerosene I couldn't go get anywhere. So put some petrol on your chain. Show them the chain how dirty it is. I don't see it as dirty. Hey, it is dirty. See so much. Is it ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? Dirty. Okay. 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 Put some. Hey, too much petrol. Always be very ಸ್ವಲ್ಪ careful with petrol, even when you try to clean your chain with it. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕು. I'm just trying to get some petrol on the entire chain. Now many people say they don't clean their chain at all. They say it's not required, but according to me, chain cleanness gives your bike the smooth chain drive, a smooth transmission while you shift your gears, better fuel economy. Sometimes, most of the times, you won't have rusted chains. I've seen many people, they're just too lazy to do this job. Even I was lazy, but then after I spent a fucking 11k on my chain, I understood.
So chains are not cheap, especially the ones for your big bikes. If you have a smaller bike like a Himalayan or a Scram or some other KTM where the spares are not really that expensive, you don't even have to think about it. But I still suggest you do. Because chain is the main thing that runs your bike. ಫುಲ್ ಡರ್ಟಿ. Pressure wash. ಯಾ ನಾವು ಒಂದು ರೈಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೆಲಮಂಗ್ಲಕ್ಕೆ. ಬೈಕ್ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಡರ್ಟಿ ಆಗೋಯ್ತು ಅಲ್ವಾ? No, before that also we went. No? ಇಸ್ ಇಟ್? ಇಲ್ಲ Nandi Hills. ಯಾ ನಂದಿ ಹಿಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಹೌದೌದು ಕರೆಕ್ಟ್. 2 ರೈಡಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಡರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so usually I have a grunge brush, a chain cleaning brush, but I've misplaced mine. Now I don't have an option, so I'm using a toothbrush. Okay. ಈ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ನ ಅವನು ಹಂಪಿಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೂತ್ ಬ್ರಷ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮರ್ತೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ all these jugads that I'm doing. See, Humpy toothbrush is using. So I usually get some petrol on this, and you don't have to be really aggressive. Okay. Just take it around 2 or 3 rounds. The main purpose is you're trying to get the old chain loop off and put a fresh new one. Okay. Where is your chain loop? Chain loop I didn't get because after this I have to give my bike for a wash. Okay. After that you put hakada? chain lube. Okay. Because if you put the chain lube, right after you put petrol and clean, it's not going to stick. Okay. The chain lube has to stick. Okay. Okay. ಸೊ ಪಾತ್ರೆ ತೊಳೆದಾಗೆ ತೊಳಿತಾ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Yeah. ಅಲ್ವಾ? ನಾವು ಇವಾಗ ನೀನು ಚೀಪ್ ತಾನೆ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಬ್ರಷ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಸಮ್ 10-20 ರುಪೀಸ್ ಇದು. ಒಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇದೆ, ಅದು ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಸತಿ ಇವಾಗ 3-4 ಸತಿ ನೀನು ಅದೇ ಪೆಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ ಒನ್ ವಿಚ್ ಯು ಬಾಟ್ ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಟ್ ಪ್ಯಾಡಾಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್? 3,000 ಯಾ 3,000 ಒನ್ ಟೈಮ್ ತಾನೆ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. And this happens for all the bikes. ಯಾ ಆಲ್ ದ ಬೈಕ್ಸ್ಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಿದ್ರೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಥ ಬಜೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್. Chain cleaning. ಓಕೆ. ನಮಗೇನು ಕೆಲಸ ಅಂದರೆ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ವಾ? ಅವನೇನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಸಿಂಪಲ್. Always have your wives around to entertain you. ಒಂದು ರೀಲ್ ಇತ್ತು ನೋಡಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬೈಕರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ವೈಫ್ನ ಬೈಕ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಸೊ ಇವಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಬೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಫ್. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಬೈಕ್ಸ್ ಇದೆ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah, but there is a nice new Gorilla. Is it? Gorilla-na? Yeah, it's called the Gorilla. Gorilla. From the brand? Royal Enfield. Oh, is it? Enfield. Okay. But I feel ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? Yeah. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗೊರಿಲ್ಲಾಗೆ? I don't know, I didn't check, but I think somewhere about 3 lakhs. ನೀನು ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅದನ್ನು? ಓ ಹೌದಾ? I want to. ಇಸ್ ಇಟ್? ಇದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹಿಮಾಲಯನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬಂತಲ್ಲ, ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ಬಂದಿರೋದಾ? ಓ ಇಸ್ ಇಟ್? ಓಕೆ ನೈಸ್. Okay, don't forget your front sprocket. My race sprocket is done. My front sprocket, just spray some oil, just get off the muck from the chain guard here. Front sprocket is almost as equal as your rear sprocket in terms of cleaning. You won't be able to get your hands and all deep inside, but whatever you could clean, you just clean off, because you don't want the wrong wear and tear. Put some petrol in this. ಓಕೆ. ಅವನದೇ ಜುಗಾಡ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಏಯ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. Okay, now give this a good wipe. ಗುಡ್. Give this a good what? Good wipe. ಓಕೆ ವೈಪ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಜ್ಜಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಬಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ, ಅವನು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಿ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ. ಇವಾಗ ಚೈನ್ದು ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ? ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬ ಕ್ಲೀನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? This is how it's supposed to be. ಓಕೆ. ಎಸ್, ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು.
5-10 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ? ಲೈಕ್ ಏನೋ ನೀವು ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? See, service center, according to me, they charge you 850 rupees. 850, okay. That is what they put at the end of every service bill, chain clean and chain maintenance. Okay. If you go to local garages like X Stock, that's easily 450-500. ಓಕೆ 450-500 ರುಪೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಬೈಕ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಟು mention in the comment section. What I got at the beginning of the video, okay, what I'm not getting now. See how clean it is. Okay. ಆಯಿತು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? Yeah. ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ನಾ? Not sprocket, sprocket guard. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬೈಕಿಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 3 years ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ? 20,564 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ವಾ? Yeah. 3 years ಅಲ್ಲಿ 20,564 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ನಾವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಟ್ ಬ್ಯಾಡ್. That's it. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾ? ತೆಗಿತೀಯಲ್ವಾ? ನಾನೇನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಬ್ರೇಕಾ? Don't hit the car, please. ಇದೆ ತಾನೇ ಬ್ರೇಕ್, ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಹೌದಲ್ವಾ? Yeah. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 3, 2, 1. Wait, just check if the side stand is down. Yeah, it is down. Okay. ಅವ್ನು ತೆಗ್ದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, that's all for the day, guys. Thank you so much for watching the video. Don't forget to share, like, comment and subscribe to the channel, The Random Couple. Any bike you have, this is the cheapest way to do it. Do it and maintain your bike. Okay, ಚಲೋ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್.